Philadelphia. I launched my campaign for the President of the United States a mere 2 weeks ago. And it's been a bit of a whirlwind. And just last night, the delegates to the Democratic National Convention finished voting. And so I stand before you today to proudly announce I am now officially the Democratic nominee for President of the United States. And so now we got some work to do. We need to move to the general election and win that. And to all the friends, listen, we also need to level set. We are the underdogs in this race. But we have the momentum, and I know exactly what we are up against. Now, many of you know, before I was elected vice president or elected a United States senator, I was an elected attorney general, and before that, elected district attorney. And before that, I was a courtroom prosecutor. So in those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women. Fraudsters who scammed consumers. Cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. So, but let me just say, hold on. This campaign, our campaign, is not just a fight against Donald Trump. Our campaign, this campaign, is a fight for the future. It's a fight for the future. In Pennsylvania, we fight for a future with affordable housing, affordable health care, affordable child care, paid leave. We fight for a future where we build a broad-based economy, where every American has the opportunity to own a home, to start a business, and to build wealth. We fight for a future where we bring down prices that are still too high and lower the cost of living for America's families, so that they have a chance not just to get by, but to get ahead. We fight for a future where we defend our most fundamental freedoms, the freedom to vote, the freedom to be safe from gun violence, the freedom to love who you love openly and with pride, and the freedom of a woman to make decisions about her own body, not having her government tell
her what to do. I love you too. So here's the thing. Since the day that I announced my candidacy, I set out to find a partner who can help build this brighter future. A leader who will help unite our nation and move us forward. A fighter for the middle class. A patriot who believes, as I do, in the extraordinary promise of America. A promise of freedom, opportunity, and justice, not just for some, but for all. So, Pennsylvania, I'm here today because I found such a leader. Governor Tim Walz of the great state of Minnesota. To those who know him best, Tim is more than a governor. To his wife, Gwen, he is a husband. To his kids, Hope and Gus, he is a dad. To his fellow veterans, he is Sergeant Major Walz. To the people of southern Minnesota, for 12 years, he was congressman. To his former high school students, he was Mr. Walz. And to his former high school football players, he was Coach. And in 91 days, the nation will know Coach Walz by another name, Vice President of the United States. So America, for some folks, they're just getting to know Coach Walz's story. And I'll tell you, he is the proud product of a middle-class family in rural Nebraska. He is a veteran who served our nation in uniform for more than 2 decades as a member of the Army National Guard, and he went to college on the GI Bill. He is someone who, long before he entered politics, worked as a teacher. When Coach Walz and his wife Gwen moved from his native Nebraska to Minnesota nearly 30 years ago, they both took jobs at the local high school. Coach Walz taught social studies, Gwen taught English. After school, Tim was the linebackers coach for the football team. Where I've heard the stories about he had a knack for using the game of football to teach life lessons.
He saw the potential in kids who sometimes didn't even see it in themselves. Under those Friday night lights, Coach Walls motivated his players to believe they could achieve anything. And together, they defied the odds, hear this out, going from a winless record to the school's first ever state championship. And I'll add, Tim wasn't only a role model on the football field. Around that same time, Coach Walls was approached by a student in his social studies class. The young man was one of the first openly gay students at the school and was hoping to start a gay-straight alliance. At a time when acceptance was difficult to find for LGBTQ students, Tim knew the signal that it would send to have a football coach get involved. So he signed up to be the group's faculty advisor. And as students have said, he made the school a safe place for everybody. In the high school yearbook, the students voted Coach Walls the, quote, most inspiring faculty member. And as I think everyone here can see, Tim Walls was the kind of teacher and mentor that every child in America dreams of having, and that every kid deserves. The kind of coach, because he's the kind of person who makes people feel like they belong and then inspires them to dream big. And that's the kind of vice president he will be. And that's the kind of vice president America deserves. So it was Coach Walls' students who actually helped him decide to run for office. And he served 12 years in Congress, representing a purple district as he reached across the aisle to get things done. He was the highest ranking enlisted man to ever serve in the United States Congress. And the top Democrat on the Veterans Committee. And he was known as one of Capitol Hill's best marksmen, winning a bipartisan sharpshooting contest year after year. In Washington, Tim worked to raise the minimum wage, to protect the freedom of workers to join a union, and he cast one of the critical votes to pass the Affordable Care Act. Which, of course, gave health insurance to tens of millions of Americans.
I'm going to tell you, when we win, Tim and I will continue to make the Affordable Care Act even stronger. We will win. Wow. That's right. Now, let's talk about what we're dealing with on the other side. So on that last topic, if Donald Trump gets the chance, he will end the Affordable Care Act and take us back to a time when insurance companies had the power to deny people with pre-existing conditions. You remember what that was like? Children with asthma, breast cancer survivors, grandparents with diabetes. Well, Governor Walz and I will not let that happen. Because we believe health care should be a right and not just a privilege for those who can afford it. As governor, Tim has continued to fight for working families. He secured paid leave for workers in Minnesota. And he refused, as governor, to allow any student in their public schools to go hungry. So he made school breakfast and lunch free for every child. And Tim Walz and I, we agree about many things, including when our middle class is strong, America is strong. And strengthening the middle class will be my defining goal as I am President of the United States. So Pennsylvania, ours is a fight for the future of the middle class, and it is a fight for freedom. In this moment, we are witnessing a full-on attack against hard-fought, hard-won freedoms and rights. Take reproductive freedom. Now think about this. Donald Trump said he wants to punish women. And as a result of his actions, today in America, 1 out of 3 women live in a state with a Trump abortion ban. 1 out of 3. Some of these bans go back to the 1800s. Even before women had a right to vote. Think about that. Well, Tim and I have a message for Trump and others who want to turn back the clock on our fundamental freedoms. We're not going back. Élection qui parle de en face Donald Trump, on va attendre là et d'amener fait que c'est là réellement and so let me say about Tim he has shown up to stand against these attacks long before he stood on the stage with me. After Roe was overturned, he was the first governor in the country to sign a new law that enshrined reproductive freedom as a fundamental right. And with Tim Walz by my side, when I am President of the United States and we win majorities in the United States Congress, we will pass a bill to restore reproductive freedom, and I will proudly
sign it into law. Tim Walz has also defended the sacred freedom to vote. As governor, he signed the most significant expansion of voting rights in Minnesota in over 50 years. And with Governor Walz's help, when I am president, we are going to finally pass the John Lewis Voting Rights Act and the Freedom to Vote Act. We're going to get it done. So Tim is a hunter and a gun owner who believes, as the majority of gun owners do, that we need reasonable gun safety laws in America. So as governor, he expanded background checks and increased penalties for illegal firearm sales. And together, when we win in November, we are finally going to pass universal background checks, red flag laws, and an assault weapons ban. Through his work, Tim, the way I think about it, he really does shine a light on a brighter future that we can build together. In his state, he has been a model chief executive, and with his experience, I'm telling you, Tim Walz will be ready on day one. In fact, when you compare his resume shall we, to Trump's running mate, well, some might say it's like a matchup between the varsity team and the JV squad. So, Pennsylvania, ultimately in this election, we each face a question. What kind of country do we want to live in? A country of freedom, compassion, and rule of law, or a country of chaos, fear, and hate? And here's the beauty of our democracy. We each have the power to answer that question. We each have the power to answer that question. The power is with the people. We love our country, and I believe it is the highest form of patriotism to fight for the ideals of our country. That is how we preserve the promise of America. And after all, the promise of America is what makes it possible for two middle-class kids, one a daughter of Oakland, California, who was raised by a working mother, the other a son of the Nebraska plains who grew up working on a farm,
It's the promise of America, because only in America, is it possible for them together to make it all the way to the White House. Only in America. Only in America. Only in America. And so Coach Walls and I may hail from different corners of our great country, but our values are the same. And we both believe in lifting people up, not knocking them down. He and I, we both know the vast majority of people in our country have so much more in common than what separates them. When we look at folks, we see in our fellow Americans neighbors, not enemies. Not enemies. And so my promise to you is this. Our campaign will reach out to everyone, from red states to blue states, from the heartland to the coast, in rural, urban, suburban, and tribal communities. We are running a campaign on behalf of all Americans. And when elected, we will govern on behalf of all Americans. And so, with Tim Walz by my side, and with all of you at our side, let us fight for the promise of our future. And with that, I ask Pennsylvania, are you ready to make your voices heard? Do we believe in freedom? Do we believe in opportunity? Do we believe in the promise of America? And are we ready to fight for it? And when we fight, we win. And now, welcome the next Vice President of the United States, Tim Walz. C'est la première fois dans l'exclusivité et vice-président qui va parler, il avait dit nominé et son live. Wow. Thank you, Philadelphia. Thank you, Madam Vice President, for the trust you put in me, but maybe more so, thank you for bringing back the joy. I'm thrilled to be on this journey with you and Doug, this incredible journey. And Pennsylvania, I know you know this, but my God, what a treasure you have in Josh Shapiro. Holy hell, can this guy bring the fire? He can bring the fire. This is a visionary leader. Also, I have to tell you, everybody in America knows when you need a bridge fixed, call that guy. And I think sometimes we forget, and you see people a little one-dimensional, but seeing a guy
who cares so deeply about his family, a man with compassion, vision, and I'll have to tell you this, I know this from experience. There is no one you would rather go to a Springsteen concert in Jersey with than him, than that guy. Roots! And I can't wait for all of you and America to get to know my incredible wife, Gwen, a 29-year public school educator. Don't ever underestimate teachers. And our two beautiful kids, Hope and Gus. I couldn't be prouder to be on this ticket and to help Vice President Harris become what we all know is very, very good for us to think about. Next President of the United States of America. From her first day as a prosecutor, as a district attorney, Attorney General of the great state of California, a United States Senator, and Vice President of the United States. Vice President Harris has fought on the side of the American people. She took on the predators, she took on the fraudsters, she took down the transnational gangs, she stood up against powerful corporate interests, and she never hesitated to reach across the aisle if it meant improving people's lives. And I want all of you to hold this and don't ever underestimate the power of this. She does it all with a sense of joy. I know a little something about that commitment to people. I was born in West Point, Nebraska. I lived in Butte, a small town of 400, where community was a way of life. Growing up, I spent the summers working on the family farm. My mom and dad taught us, show generosity towards your neighbors and work for a common good. My dad served in the Army during the Korean War. With his encouragement, at 17, I joined the Army National Guard. For 24 years, I proudly wore the uniform of this nation. The National Guard gave me purpose. It gave me the strength of a shared commitment to something greater than ourselves. And just as it did for my dad and millions of others, the GI Bill gave me a shot at a college education. My dad was a teacher. My brothers and sisters and I followed in their footsteps. 3 out of 4 of us married teachers. What we do. For nearly 20 years, I had the privilege of teaching high school social studies and coaching football. Including winning that state championship. So thank you. Don't ever close the yearbook. Don't ever. But it was my students. They encouraged me to run for office. They saw in me what I was hoping to instill in them, a commitment of common good, a belief that one person can make a difference. So in 2006, I took a leap and I ran for Congress. And because high school teachers are super optimistic, I was running in a district that had 1 Democrat since 1892. Well, my neighbors graced me with an opportunity to represent them in the United States House of Representatives.
I'm proud of the work we did there together. I worked across the aisle on veterans issues, on agriculture, and on ways to grow rural economies. I learned the art of compromise without compromising my values. And now, as governor of the great state of Minnesota, I bring those experiences to bear in tackling the challenges that are facing our great state. Minnesota's strength comes from our values, our commitment to working together, to seeing past our differences, to always being willing to lend a helping hand. Those are the same values I learned on the family farm and tried to instill in my students. I took it to Congress and to the state capitol, and now Vice President Harris and I are running to take those very values to the White House. Now, Donald Trump sees the world a little differently than us. First of all, he doesn't know the first thing about service. He doesn't have time for it because he's too busy serving himself. Again and again and again, Trump weakens our economy to strengthen his own hand. He mocks our laws. He sows chaos and division. And that's to say nothing of his record as president. He froze in the face of the COVID crisis. He drove our economy into the ground. And make no mistake, violent crime was up under Donald Trump. That's not even counting the crimes he committed. You know, wow, that's a hit. That's a hit. Some of us. That is a hit. Some of us are. That is a hit right there. Some of us in here are old enough to remember. I see you down there. I see those old white guys. Some of us are old enough to remember when it was Republicans who were talking about freedom. It turns out now what they meant was the government should be free to invade your doctor's office. In Minnesota, we respect our neighbors and their personal choices that they make. Even if we wouldn't make the same choice for ourselves, there's a golden rule. Mind your own damn business. These guys are after my heart chanting, mind your own damn business. That feels good, so thank you. Look, that includes IVF, and this gets personal for me and my family. When my wife and I decided to have children, we spent years going through infertility treatments. And I remember praying every night for a call for good news. The pit in my stomach when the phone rang, and the agony when we heard that the treatments hadn't worked. So it wasn't by chance that when we welcomed our daughter into the world, we named her Hope. When Vice President and I talk about freedom, we mean the freedom to make your own health care decisions. And for our children to be free to go to school without worrying they'll be shot dead in their classrooms.
By the way, as you heard, I was one of the best shots in Congress, but in Minnesota, we believe in the Second Amendment, but we also believe in common sense gun violence laws. Vice President Harris' idea of freedom is a ticket for education to be that ticket to the middle class, not crippling debt. Air that's clean, water that's pure, communities that are safe. A place where we settle our political differences not through violence, but with our votes. And that's what this election's about. What direction will this country go in? He's not going back. Well, Donald Trump would damn sure take us backwards. Let's be clear about that. And don't believe him when he plays dumb. He knows exactly what Project 2025 will do to restrict our freedoms. To rig the economy to help the super rich. If Trump gets a chance to return, he's going to pick up exactly where he left off 4 years ago. Only this time, it will be much, much worse. Raising costs on middle-class family. He will repeal the Affordable Care Act, no doubt about it. He'll gut Social Security and Medicare. And when somebody tells you they believe him. He said he'd ban abortion across this country, and he'll do it, whether or not Congress is there or not. Donald Trump's not fighting for you or your family. He never sat at that kitchen table like the one I grew up at, wondering how we were going to pay the bills. He sat at his country club up in Mar-a-Lago, wondering how he can cut taxes for his rich friends. And I got to tell you, his running mate shares his dangerous and backward agenda for this country. J.D. Vance literally wrote the foreword for the architect of the Project 2025 agenda. Like all regular people I grew up with in the heartland, J.D. studied at Yale, had his career funded by Silicon Valley billionaires, and then wrote a bestseller trashing that community. Come on! That's not what middle America is. And I got to tell you, I can't wait to debate the guy. That is, if he's willing to get off the couch and show up. So, Démocratique bem, né, lá? Démocratique see what I content. did there? Look. I got to tell you, pointing out just an observation of mine that I made. I just have to say it. You know it, you feel it. These guys are creepy and, yes, just weird as hell. That's what you see. That's what you see. So you know what's out there, so say it with me. We aren't going back. We aren't going back. We are not going back. So we got 91 days. My God, that's easy. We'll sleep when we're dead.
over those next 91 days and every day in the White House, I'll have Vice President Harris's back every single day. And we'll have yours. You know how this works. We can't do it alone. We need you, each and every one of you. Go over to KamalaHarris.com, get on board, because we need you. Freedom to make our own choices. This leader, this compassionate, careful, joyous leader believes in each and every one of you. My God, you came here tonight to sit at the very top because you love this country and you're not going back. She believes in the opportunity for every single person to join the middle class. She believes in the promise of America. We just got to fight. We just got to fight. Because as soon-to-be President Harris says, when we fight, we win. Thank you, Philadelphia. Thank you, Vice President. God bless America. Qui est introduite sur la bien introduite. Officiellement, Kamala Harris est nominée pour le Parti démocrate comme président et comme président de la présidence. Le Parti White, c'est même nominé pour le poste Premier ministre ou encore vice-président. Alors bravo, c'est un très bon discours. Monsieur Jean Tchoubla, d'abord c'est un peu de Tchoubla. Et pas oublier, mais désormais on a focus un peu sur la politique américaine. That's how America looks like, okay? C'est comme ça, c'est des valeurs. Il va faut-il aller sur cette comparaison de compagnies. C'est une affaire. C'est équilibrant. C'est équilibrant, c'est très important, très intéressant. On fait équilibrant. C'est des conditions publiques à prendre. Et des conditions publiques à prendre. Kamala Harris, c'est bien, on va se faire une élection, c'est une déclaration. C'est vrai qu'on va faire ce média
Fund. Et Donald Trump a fait que si là, nous parlons de monsieur là tout à l'heure, parce qu'il faut faire, nous pas bailler tout nous parce que connaît, et faut nous rentrer dans l'analyse et c'est normal pour nous faire ça, c'est important pour nous faire et balance là, c'est média qu'a fait, nous pas qu'à jouer avec bagaille sérieux. Et Trump a parlé là, nous parlons de monsieur tout à l'heure, bon quelques minutes et nous parlons des amis, on parle parler. T'as l'air Walton de là, c'est comment on dit, c'est démocrate, il passe Kamala, il passe Trump. Eh bien, nous allons battre Trump là, ou même on va faire choix qui est pour choisir pour voter. Mais Trump papa. States J.D. Vance, he's doing a great job. He's done great. He's been everything we could have expected and much more. So, J.D., thank you very much. I appreciate it. And thank you to Atlanta. I'm thrilled to be back in the great state of Georgia. I love Georgia. With thousands of proud, hardworking American patriots. Crazy Kamala, ultra-left, you know that. She was here a week ago, lots of empty seats. But the crowd she got was because she had entertainers, and it all started to unfold when they started to leave about 10 minutes into the speech. It was very boring. I don't need entertainers. I fill the stadium because I'm making America great again. That's our entertainment. That's our entertainment, making America great again. And I have to tell you, we have thousands of people outside, and the state was terrific, but the fire marshal, I will say, could not have been better. Thank you to the fire marshal. But the school administration stopped us from getting another 500, 600, even 1,000 people in. Thousands of people were told no, and that was okay, but we could have fit another 600 people. So I don't know anything about the school. I don't know anything about this school, but they could have allowed more people. You got people standing outside. Look at all the people outside. They could have come in. They could have come in. So we're not happy. Hello out there. And then they actually pushed the people very far away from the building where we have beautiful cameras set up for the overflow crowds. The administration of the school. So I'm not sure if I'm going to be sending anybody to this school. I'm not happy about it. If they're going to a rally, just imagine what they're going to do on Election Day. We're not going to let that happen. 94 days from now, we're going to win the great state of Georgia in an epic landslide. And we're going to defeat crazy Kamala. Kamala. You know, there's about 19 different ways of saying it. She only likes 3. Biden never even came close. Kamala. No, it's Kamala. We're going to evict this radical and incompetent administration from the White House. They're destroying our country. We're going to save our country. We're going to save our country. Yesterday, it was announced that unemployment is surging with 350,000 Americans joining the unemployment rolls just last month.
Tell you what, we could end up in a depression. We could end up in World War III and a depression. How about that? Could happen, too. Under Harris-Biden policies, we now have the highest unemployment rate in 3 years. Just came out yesterday. I was surprised. Those numbers were terrible. If Harris wins this election, you will quickly have a Kamala economic crash. You could have a crash. You could also have a crash like in 1929, more specifically, because that's where we're heading. When we win, you will rapidly see a brand new Trump economic boom. It's going to be booming like it was 4 years ago. With your vote, inflation will stop. The illegal aliens will be turned back. They're not coming in. We got to stop them. Did you see what she's now saying? Oh, we had a very good border. Oh, great. They had the worst border in the history of the world. It's all misinformation. That's all they're good at. That and cheating on elections. They're very good at that. The cartels will be crushed. Crime will plummet. Incomes will soar. The wars will end. And the American dream will come roaring back. Bigger, better, and stronger than ever before. Right? Yes? Thank you. But with 1 more years of Kamala, the California socialist, you know, she destroyed San Francisco. Then she destroyed the whole state. Look at what's going on in California. With your family and our country, it'll never recover. If you have any more time with these people, it's already, I'm worried about the next 3 months if you think about it. These people are grossly incompetent. You'll end up in World War III. I'll tell you. And I hope I'm not right about that. You know, do you ever see the hats? Trump is right about everything. I don't want to be right about it. Her policies of open borders and double-digit inflation, inflation like we've never seen before. It's destroying middle-income families, working families, all families. Will demolish your life savings. 40 or 50 million illegal aliens will invade our country during the next 4 years if they're in. 40 or 50 million. Medicare and Social Security. You know, she said she wants to put everybody on health care. You know, it's wonderful. It's all wonderful. First of all, they shouldn't be told to come here. Many of them were fine where they were. But no country can sustain this. Social Security will buckle and collapse. The suburbs will be overrun with violent crime and savage foreign gangs. That's what they're doing. You know, they're sending all their gangs into the United States, right? Look, there's front row Joes. You didn't get into the front row. What happened to you? What happened? Thank you. We have front row Joes. They've been to 229 rallies. And then? Look at these people. I call them the beautiful ladies, and you're not allowed to say that anymore. It's the end of your political career. You say beautiful. You're barely allowed to say ladies, right? Because that could also be destructive. But they're beautiful, they're ladies, and they're great. And they've been to 216 rallies from North Carolina. They look great. Happily married. I got to talk to their husbands. I don't know. They're way over 200 rallies, and they're incredible people. Thank you very much, by the way. Thank you. Appreciate it. Together we will stop Kamala Harris's nation-wrecking. I'll tell you what. Et oui, c'est ça. Et nous attendons l'ancien président Donald Trump, et un danger pour le monde, et qui t'a fait qu'est-ce là, ouais, monsieur lui-même, c'est au lieu pour le parler, pour le faire, pour lui mettre, pour le faire qu'est-ce là devant le public là, c'est la Kamala, après les Kamala crazy woman, etc. Parce que ou même entendez avec capable pour compétence ou capable pour compétence de moun yo l'on regarder Kamala avec team qui saute parler là me saute faut entendre live là sur mass media et depuis Philadelphia et côté monsieur Damiola tapé introduit tête yo avec crowd Philadelphia. Eh bien, ouais, c'est deux bagages différents côté que ouais Jean et Kamala t'a parlé, ouais Jean Tim vient parler, ça montre trop niveau yo pas même.
Bah, dans l'État, il est serré et c'est officiel. Je dis, Kamala a gagné vice-président qui a couru avec lui. Si il arrive bon, eh bien, c'est eux-mêmes qui pourront venir gérer le pays pendant les next 4 ans qui vont venir là. Et nous-mêmes, comme immigrants, et comme nous qui vivons dans le pays qui sont immigrants, qui ça nous a dit de deux candidats. D'abord, élection. Lorsque il y a une élection, ou bien le candidat fait et a mettre projet le gagné devant, ou bien ça plan que le gagné pour l'exécuter lorsqu'il prend pouvoir. Premier chose que vous faites, c'est étudier plan pour est-ce que plan ça son plan qui est bon pour vous-même et qui est bon pour la communauté, premièrement qui est bon pour vous, qui est bon pour la communauté. Et puis à partir de là, vous avez fait décision est-ce que moun sa li ou ka voter. Mais un pays tant qu'aux États-Unis, ou pas seulement garder plan. Sorry. Et maintenant pays États-Unis, pas seulement garder un plan qui est bon pour vous ni pour la communauté. Faut garder candidat ça, c'est son candidat qui pas oublier et président américain, il a pile influence sur politique étrangère là. Ça veut dire que ça dépend de qui est-ce qui est président, eh bien et ça saccager monde là non façon ou l'autre. Mais l'on regarde des candidats ça qui c'est Donald Trump, ancien président et au songe monsieur c'est un monde qui était vraiment minimisé pandémie qui était gagné pandémie ba yo le Covid là et qui t'a fait la rage. Monsieur c'était premier monde qui t'a dit bah ça son hoax lié, c'est bon vérité, son bah Charles créé etc. Monsieur t'a joué avec elle malgré des milliers de monde t'a mouru. Et si, et il y a pile monde New York qui mourit parce qu'on est son bagage qui très contagieuse. Dans New York, quand pile monde qui prend bagage ça parce que caillou est trop collé, eh bien, moun gon côté crivé dans New York, c'est jeter moun dans fatra, et ben dans fatra, il fait force commune pour mettre moun parce que moque pas capable moun et tellement volume dans haut, eh bien, monsieur lui-même c'est jouer le tap jouer avec bagage ça. Eh bien, pandémie on va venir font ralenti, nous va venir une solution dans pandémie c'est les Kamala Harris et Biden vient prendre pouvoir, vient commencer prendre bagarre très au sérieux, il fait des analyses, créer essayer travail, faire pression sur le laboratoire, mettre pression sur le laboratoire pour capable venir avec soutien en vaccine pour nous voir comment on sortir avec bagarre. Mais il devine jouer une solution quand même au fur et à mesure, on vaccine. Nous sommes toute histoire pas besoin de raconter. Alors c'est si n'a parlé de si n'a comparé pour ça seulement, une pandémie quand on est minimiser pandémie, tout le monde l'enfermé, économie a crasé. Un pays même pas qu'à fonctionner parce que un pays c'est contre l'autre pays fonctionner tant qu'on pays de quoi Haïti qui fonctionne sous contre l'autre pays tout ça au gagné c'est importé un pays comme ça le monde fermé li affecté vraiment dur mais ici même si le monde fermé gen bagay vrai doit gen raté de yo mais il y a bien suffisamment de bagay pour qu'un pays pendant nombre de temps c'est ça qui est arrivé eh bien Trump lui-même ça va intéresser il pas qui est de notre pays. C'était pays pas là qui intéressé mais il pas quoi dans pandémie mais ça fait pandémie pour moi même qui t'a fait pile travail parce que monsieur c'est sous leadership monsieur bah ça a commencé mais Biden lui-même il fait affaire pas il monter monsieur te promet depuis monter la aider et middle class la vouer et la baïti l'argent pour nous supporter nous effectivement on veut faire ça so si n'a regarder résumé Biden pendant 3 ans parce que monsieur fait en pile bagaille et bah me dit pour communauté haïtienne pour communauté haïtienne Biden fait un gros coup pour nous si on même pas bénéficier de lui c'est pas Biden parce que monsieur ouvert pays a bay moun les bonnes possibilités pour il pas bon limite quantité moun ou ka mener vinn là ça dépend des income ça dépend de quantité l'argent fait ou ka mener quantité moun ko vle si income ou répondre. Bien que qu'on y a un paquet dans nous qu'elle fait fraude malheureusement qui va le prendre prison ça va gagner la donne te dit ça et m'te sorti bon pas montrer nous pendant m'a parler là matin m'a montré a dit ça et me songer gen nous qui suivent sur TikTok moi t'ai fait une annonce et m'te dit ça sous et m'te dit ça qu'arriver à tout le monde qui prend plaisir et prend tout document et puis fédéralement. Alors pour me parler du programme Biden, nous toujours été dans question analyse politique là et même à fortant exactement ça que me dit et quelques mois et de cela lorsque nous qui te fait nous connaît que font parler font vidéo pour make sure que nous alerter sur tout le monde qui dans Boston yo. Et me va faire entendre des vidéos me fait sur TikTok me fait 49 TikTok côté là
télé là, TikTok. M'bap quitter non ça c'est pas les mêmes. C'est pas lui, faut me faire entendre parce que m'était alerté nous, dit nous ça. Alors sur moi-même personnellement comme leader d'opinion et moun qui fait analyse politique, moi pense que candidat n'a pas de poids. Candidat n'a pas de poids parce que l'on regarde discours Trump gagne, pasteur Nathan le riche, et malheureusement pasteur nous dans l'air, nous pas pick-up. Et n'a pick-up après émission. Je suis désolé monsieur. Et Trump et le gars Trump et Kamala ouais c'est le jour et la nuit. Ça va gagner menti là-dedans. Ou même sous bon sens. Sous bon sens, même sous t'es enregistré pour voter pour démocrate, pour républicain, mais parce que vous supposez penser pour est-ce que ou pas qu'à côté vidéo. Et bah bah vidéo non dit bah là. OK. Ouais, on a fait émission. OK. Bon, nous prenons une quick pause. Et puis on va retourner tout de suite après pause là. Et on prend une quick pause avec le restaurant ça qui a fait parler de lui, c'est Orchid 7. On prend une quick pause, on va retourner après pause. The flavors are bold, the colors are bright, and the Caribbean is calling you to Orchid 7. Located in the heart of Dedham Square, Orchid 7 Fusion Bar and Grill is an excitingly delicious spot bringing fresh new flavors to the suburbs south of Boston. Chef owner Marie-Jean Francois and her husband Claudison hail from Haiti and have brought the cuisine of the Caribbean with them. I like to describe Orchid 7 like a big giant living room where everybody welcome. Our focus here is the vibe, the music, the art, the ambiance that we offered. And our food is to die for. When you come here, not only the food is delicious, we want to create the experience, right? So you don't have to travel to the Caribbean. You can come here. Appetizers at Orchid 7 offer a little something for everyone, from colossal grilled shrimp with pineapple mango chutney, to Philly cheesesteak egg rolls with chipotle sauce, to fried plantain sliders topped with slow-cooked roast pork and creamy coleslaw. And if you want something cooked with passion and pride, Orchid 7 is the place. I always tell people this, if I cannot serve something to my family, I'm not serving it here. Cooking is really important to me. I still want to make sure when you go home, you're going to think about my food. The flavors are bold. Et oui, c'est ça, de retour après la pause, et nous saluons tout le monde qui a attendu regarder l'émission ça. Nous, désolé, nous pas joué une vidéo, et de messieurs peut-être n'a retenu avec lui. Alors, les nous vérifier deux candidats ça yo, nous regardons Kamala Harris désormais. Et c'est candidat qui a plus bon pour communauté nous et c'est candidat qui a plus bon pour monde là et pour moment parce que et c'est réellement et programme ni et regarder programme ni l'entendez et discours qui a bail ouais moun sa yo c'est yo même qui bon pour communauté haïtienne surtout et pour le monde. Alors Trump lui-même monsieur lui-même regardez monsieur pas fait qu'est-ce livre monsieur juste a parler et c'est la PC Fauci Kamala pour faire désapprécier dame ça est tactique monsieur c'est comme ça monsieur lui-même il fait politique et c'est comme ça il fait politique mais ça cette fois-ci il pas marché et monsieur est venu avec un nom pour Biden monsieur les Biden Sleepy Joe parce que Biden dit que Biden trois grand monde et pour une président encore eh bien qu'on y a là monsieur qui en face lui une jeune femme pas comment monsieur parler les jeunes femmes ça et pas encore parler les jeunes femmes ça mais en tout cas mademoiselle lui c'est lui même qui a bail problème dans canton qu'on y a. Alors en Haïti nous traversons en Haïti politique américaine en l'Italie j'aime dire non l'Italie nouvelle sur tête là monsieur prend une temps fait nous temps qui sont citoyens américains et nous demandons et si toutefois envisager pour aller voter nous demandons voter et ça cap bon pour et spécialement voter monde qui gagne en politique cap bon pour communauté cap bon pour et cap bon pour pays cap bon pour monde là tout.
En tout cas, nous faisons une page politique américaine, on a tombé la caille nous en Haïti. Et nous gagnons Guy Philippe qui font sortir là. Et monsieur Guy Philippe et monsieur T font silence. Et depuis quelques jours là, nous avons voir monsieur après faire surface dans la radio dans le pays. Alors, nous gagnons un parti politique qui présentait. Ok, here you go. Nous avons Philippe qui est un parti politique qui vient présenter hier, je crois, et nous avons crédit vidéo avec Tripotal Lacaille, c'est sûr, nous avons prendre fil là. Et bien, nous allons passer pour nous, nous allons chavirer en Haïti pour nous entendre exactement qui ça, monsieur Antabdi, et sous question nouveau parti politique ça que ont lancé pour Guy Philippe qui est censé chef parti politique ça. Entendez et amis et puis n'a pas tourné. Après arrestation, emprisonnement, qui est étranger pas jamais capable d'expliquer au peuple haïtien, Guy Philippe retourner en Haïti. Il retourner avec un seul mot, libération. Libération du peuple haïtien. Non seule phrase, même phrase, Pape Jean-Paul II a dit, l'aile depuis les sols, il faut que quelque chose change en Haïti. Il peut faire ça. Pour le faire, il prend un bâton pèlerin. La marché pour connaître est-ce que le peuple anglais veut vraiment libérer. Est-ce que vraiment la situation change? Il passait département en département. Tout côté le passé, le peuple a acclamé. Il dit oui, il est d'accord, il est libéré. Oui, il est d'accord, il a changé. Et c'est lui-même qui pour changer et que bientôt pour nous parler. Il recevait un message, il tournait, parler à groupe libre. Mais nous connaissons le mauvais comportement de certains, traîtrise en série, fait garder le système, empêcher d'entrer en parler. Guy Philippe, en tant que bon coach, en tant que bon stratège, rentrer, consulter d'autres mondes pour renforcer l'équipe. Il mettait le travail avec toute notre équipe. Notre équipe-là, il vient trouver un projet qu'elle veut présenter au peuple. Il y a un projet, il y a une offre politique. Tant qu'on joue dans ce deal, il y a une plateforme politique qui est une force révolutionnaire. Force d'entente nationale qui gagne pour sigle FREN, F-R-E-N, qui gagne pour chef, leader charismatique, c'est Guy Philippe. C'est coordonnateur national, il gagne beaucoup de serviteur non, ingénieur, Joséus Nader, qui est coordonnateur adjoint. La plateforme fait camper sur 4 piliers. Le patriotisme, faire descendre aux enfers. C'est le salaire, c'est l'absence de salaire qui est conditionné par, c'est le travail dit, qui est conditionné par un salaire acceptable.
qui permettent mon yo plus ou moins qu'à répondre à besoin, qui fait mon yo pas jamais dans pays. C'est là où quitte pays ça, yo trouvé au un salaire. Malheureusement, c'est là où quitte tout, yo rend compte yo terrain mes pays. Pour nous comment tout le monde qui travaille à un salaire acceptable pour un pays. Troisième pilier, c'est la justice. Sans la justice, et quatrième, c'est bonne gouvernance. C'est bonne gouvernance qui permet de nous remettre le pays, le travail et la justice régner. Sans nul doute, nous avons demandé qui idéologie, mais maintenant, frère, pas ni capitaliste, ni communiste, ni libéralisme, ni socialisme, frère haïtianisme. Frère là pour défendre tout ce qui a trait à l'intérêt pays d'une manière pragmatique. Frère, entendre parler à tout le monde, quel que soit le monde, tout le monde qui a offert une meilleure coopération, gagnant-gagnant. C'est dans le cadre de ça. Guy Philippe a équipe. Dis-moi, nous dire, pour nous porter message à la peuple. Acheter projet ça. Acheter offre politique ça. Pour nous, une souveraineté politique, une souveraineté sécuritaire. Il n'est pas logique. Je dis, pour nommer un gouvernement, pour demander étrangers qui monde pour mettre dans le ministère des Finances, qui monde pour mettre dans le ministère des Affaires étrangères, qui monde pour mettre dans le ministère. Comme monde pour mettre dans la direction centrale police administrative de CPA, qui monde pour mettre dans la direction départementale de l'OLDDO, il n'est pas possible. Guy Philippe a équipé, dit pour me dire, peuple, acheter projet ça, pour le faire nous retrouver souveraineté alimentaire. Il n'est pas normal pour ces Dominicains qui a produit plus manger que la République dominicaine. C'est dans le cadre de ça, nous tous connaissons. Le président Jovenel a révalorisé pleinement le barreau. C'est Dieu au fait. C'est dans le cadre de ça, le président Jovenel et à la Tibonique, côté de a fait route agricole, traitement belge, traitement canal, et production qui était gagnée à l'époque, c'était 80 000 tonnes. 2018-2019, il fait passer de 80 000 tonnes à plus de... Ok, et c'était, moi, chers amis, c'était parti politique ça que les amis ça, c'était ministre des Travaux publics, je fait un beau travail sur Jovenel, et qui a présenté parti ça que les freins, c'est parti Guy Philippe. Encore une fois, on a parti politique en plus, c'est un pile parti politique, mais pas jamais un sérieux qui fait pour le pays. Et toute parti politique a formé à gauche à droite, et nous pas jamais de résultat. Il va diviser en miettes morceaux, en deux même parti, ça va gagner de l'autre parti qui va le former, etc. Division. Alors, en parlant de division, dans CEPA, il y a une fondation protestante et qui actuellement là divisé entre eux parce que et moun qui ont désigné pour représenter dans CEPA, eh bien, il pas ta même forme tête li. Là, m'gon tire aller pour me faire sur question CEPA. Parce pour moi-même, travail devant des. Parce que mais c'est une forme CEP. Nous voulons qu'il y ait élection faite. Nous voulons qu'il y ait élection qu'a faite. So, on dit moun sa ou mette là comme gessis nan même c'est EPO qui est et accepté déjà. So qu'on y a la moun sa yo gon chèque va le toucher chaque mois, oui. Yo gon l'argent yo pral bayo chaque mois. Pour combien de temps? Pour combien de temps? Pendant ce temps, nous pas même n'a qui président conseil provisoire là. Même PM gars reconnaît pas qu'on est qui l'élection qu'a fait en Haïti.
Pour moi-même, question CEP ça qui crée division actuellement dans la société, on peut qui est divisé déjà chiré en miettes morceaux et qu'on a créé plus de division pour question position. M'pa pour quelle raison qu'on a une question CEP qui a parlé. Pendant ce temps, pour gagner CEP, pour gagner élection dans le pays, il faut gagner sécurité. Sécurité pas qu'à bail, tout est bloqué. Moun pas qu'à circuler normalement, moun a continuer quitter pays, moun a prend bateau, pas gen moun pas grand rien qu'a dit, c'est question de élection qui focus en tête. Mais qui ça priorité nous? Eh ben non, blanc, gon bagay yo blanc gon plan yo vinn exécuter. Chaque mois vous connaissez jusqu'à ce que vous arrivez, vous connaissez là. Qui l'est les nous mettre CP sous pied. Nous mettre toute machine électorale nous sous pied. Toute machine qui pour faire élection sous pied, connaissez là comment on va faire là, si après nous va parler de sécurité. Moun qui parle dans l'élection, comment on va faire campagne. Nek qui parle pour député, sénateur, même magistrat, même président, comment moun va faire campagne dans zone chose ça. Qui nek Jacques Mel là? Pas me dire Jacques Mel. Qui nek Carrefour là qui va le faire Carrefour, qui va lever, qui va dire magistrat Carrefour, ou va lever pour le matisser, pour le faire campagne. Pas que moyen faire campagne, on va l'obliger d'entrer dans compromis avec bandit. Mandé bandit passage. Et bien c'est dans ça le pays a tombé là. Ce qu'on a demandé bandit passage pour le faire campagne. Et bien qu'on y a là bandit ça qu'on redevance envel. Et bien qu'on y a là l'on vient monter au pouvoir, nous venons même problème là encore, même bandit ça que nous toujours gagne redevance avec eux, là nous monter pas croire payer, et bien ça fait payer à tomber dans tout comme ça. On les pour nous prendre temps, nous pour prendre ça, nous pour nous finaliser, pour nous assurer nous que nous résoudre problème de sécurité pour nous mettre moun dans position pour nous toujours gain pouvoir, pour nous toujours faire. C'est pas problème élection pays a gagné ni problème CEP. Pays a un problème de référendum. Tout ça n'a pas parlé là, c'est moun qui pour faire et c'est faut que moun sorte dehors comme on a fait sortir. Mais si nous continuons à peser comme ça malgré pays a gagné sécurité, ça veut dire nous gon plan. C'est pas pays n'a pas les vrais monsieur. Son travail nous vient faire. Mais si le travail nous fait que nous fait nous fini. Que nous fait nous fini même de toujours dit ça boy ici monsieur me dit nous question et bah ça pas marcher, il pas privé trop loin. Qui dit c'est leader mais il pas aucun sens de leadership là oui. Alors moi même d'arriver premier ministre d'Haïti pour me faire tout le temps ça en Haïti qu'on est là pour moun pas passer Matissan toujours et puis moi dit m'attend Corvini. Ça c'est dérespectant. Pour premier ministre, m'gè tout le temps ça en Haïti là qu'on a m'gè chargé blindé de ma gauche à droite ou t'es venu faire si magre dans pays et puis qu'on est là pour jusqu'à présent machine pas passer libre Matissan toujours. Comment le fait? En tout cas monsieur et pays a pas de problème élection. Actuellement là pays a un seul problème qu'a prolonger que tout le monde besoin de solution avec. C'est insécurité. Si nous pas well, si nous pas comprendre même dit nous. Pays a pas de problème élection parce que les élections c'est même les élections c'est son pile nèg nous mettre dans parlement nous mettre dans parlement à voler et pas venir faire élection sérieux. En nous c'est nèg une opportunité dans mi là pour tout ou fait pays. Tout fait pays. Ce qu'on a la logique que m'pas comprendre. On CEP à former. Pour quelle raison obligé dans secteur tel, secteur protestant, secteur vaudouisant, secteur bagaille? Pour quelle raison si n'a fait un conseil électoral nous obligé à prendre électoral. Dans conseil électoral. D'abord même ça va arriver. Ça veut dire pour ne pas les problèmes résoudre. Mais c'est ça monde qui t'a nous conseil ça on a dit non ça va pas comme ça. At least conseil électoral là on prend des gens qui indépendants pas rien pour la politique. On fait comme ça. Des gens qui indépendants qui pas rien pour la politique, qui pas qu'une compétence politique et bien moun ça yo là pour organiser l'élection. On tout fait pour faire un conseil électoral permanent. On nous pas faire un conseil électoral provisoire, tout bagarre provisoire. On résout problème ça une fois pour toutes.